Hello, my name ni CG Lichie 6. Application ambayo tunakwenda kuitengeneza itakuwa ni kama hii hapa. Hii ni application ambayo tayari imeshatengenezwa. Kwa hiyo nataka ni kuelekeze jinsi ya kutengeneza hii application na uweze ku-own application kama hii. Hapa kuna login form ambayo nimedesign kama hivyo unavyoona. Nataka ni login, then na login. Okay, na login kuonesha, lakini nimekosea, wananiambia user password nini. Okay, then najaribu ku login, then nione 6 still nakosea. So nitakachokifanya hapa nitaenda kujisajili upya. Okay, nitabonyeza sign up. Okay, nikibonyeza sign up, kwa kawaida ile form lazima ipotee, then nitajisajili upya. Nitaandika 6 graphics tab. Hapa naandika 6. Okay, user type hapa nitaweka password. User type inaingia automatically hapa, uweze click 1 2 3 4 5. Okay, email no sio lazima sana, then ta click next. Click next, anakuambia yes yes just login again. Na click okay, ni click okay, unaona kabisa inavyotokea tena inarudisha tena kwenye login form. And then inaandika ile login yangu form 6. Okay, nanda 11222. Okay, na login. Okay, inaambia you login as a user. Kwa hiyo hapa kuna ku login as a user na ku login as administrator. Kwa hapa nime login as a user, na ukiangalia hapa nachoweza ku access ni hizi sehemu chache. Hapa siwezi ku access, hapa naweza, hapa siwezi, hapa siwezi. Ni kwa sababu mimi nimeingia kama user. Na ukiangalia hapa juu imeandika you login as 6 graphics, username ni 6. Okay, tutakachokwenda kukifanya ni hiki. So mwanzoni tutaanza kutengeneza ambayo umeiona pale. Tutaanza kutengeneza employee login form, employee registration form ambayo tumeiona kwa hapa hivi. Ngoja ni kate hii kitu alafu then nifungue upya kuonyeshe. Okay, hii hapa imeshapatikana. So tunakuja kutengeneza form kama hii hapa. Tutaanza kutengeneza form kama hii hapa, tutaicalibrate kila kitu na tutaingiza. Na unakumbuka kabisa ukiangalia hapa kwenye employee, umeona kabisa tuna employee ID, username na vitu kama hivyo. Tutaanza kutengeneza kitu kama hicho hapa. Tutaanza na form hii hapa, then tutaitengeneza kama hii jinsi ilivyo, then maisha yataendelea. Okay, you are highly welcomed. Tutoe unaofuata tunaenda na form. Karibu sana.